until until we begin like uh, sending the Kickstarter devices, we'll have at least 4 or 5 new versions of the hardware consolidated in prototypes, and we believe that in like 3 to 4, uh, like 3 or 4 prototypes from now, we will start sending pilot prototypes. I believe that is the name that Vinny gave. Pilot prototypes to influencers, and I believe he said they're like prototype samples for people that will review and talk about our device. So, and after we receive those reviews, we still have some time to change some stuff before we send the final 1.0 version to everyone. So we'll we'll move through a lot of versions in these next few months. Uh, but moving on to the next question, I believe that I was talking about the last one wasn't a question. Uh, so virus. So moving on to a real question right now. Uh, virus asked, will the case model be available right after the device launches so the community can create and 3D print custom cases for it? And yes, absolutely. Uh, Before we move to our uh, manufacturing process, in which like we had to do a whole redesign of the product, uh, so it looks cooler, it works better. We had a public STL file, a 3D print file that people use to make some renders. I don't believe who did it, but people made some like some custom case renders. Someone made one that looked like uh, a Christmas gift, a Christmas wrapper uh, around the old version of the hardware. So when you see that render or that old prototype that we had, that is almost looks like a brick. Uh, people can always think people can already access the 3D print files for that, but obviously we went through a lot of processes. We redesigned the case to be more sleek, more slim, more modern. It looks like a racing car now. Uh, and as soon as right now we're moving through a stage in which there we are doing a lot of hardware redesign, so things will change a lot, and that's why people don't have the STL files for the case at this moment. But as soon as we finish 1.0 version that we are more sure that won't change too much in the future, we will release those files so the community can do whatever they want to do. Some people want to print it in metal. Um, some people want to make their own custom cases with other colors, and we really want to see what the community will do with that. So yeah, those models will be public and will be free to access. Uh, okay, so moving on to the next question from Gizmo. What other kind of things will be available on the new website? As the Kickstarter no longer represents the most up-to-date info, will there be efforts to keep the most up-to-date information and spec sheets available? So let me ask that. Então, o que que a gente vai fazer? O que que a gente planeja ter no nosso site, além de, tipo, ser nosso canal principal de vendas? O que mais que a gente planeja ter lá? Tipo, a gente vai deixar... É lá que vai ter as coisas mais atualizadas? Como é que vai funcionar? Praticamente, a gente vai ter todas as informações extras, todas bem atualizadas de todas as features e também exemplos de features nele. A gente vai ter um render bem legal desenhado ali do Highboy, onde a pessoa vai poder ver bem detalhado a questão de como vai ser o Highboy. Quando ela quiser comprar, a gente vai ter também o Highboy explodindo, onde ela também vai poder ver todas as partes das placas internas do Highboy.
E dentro do nosso ecossistema, assim, do website, a gente vai ter todo o ecossistema, né? Que vai ter o nosso site oficial, que vai ser integrado ali com a questão do e-commerce, a gente vai ter toda a questão da comunidade, conectada com o blog, conectada Mhm. com as documentações de primeiros passos, as documentações mais técnicas do hardware, do firmware. Mhm. So answering Gizmo about what info will we keep on the site, and we plan to have a lot of stuff there. So as Gizmo said, our Kickstarter is already pretty outdated because a lot of things have changed. When we did the campaign, we weren't sure if we were going to have uh, some uh, some specific features, and also the architecture has changed, I believe. I believe that we still weren't sure about the C4 plus. No, wait, C5 plus P4. Oh, I mixed it up, I believe. But all information that we keep on the site will be updated along with like what we have done last. It will also have an exploded 3D view in which you'll be able to see the insides of the Highboy with a lot of explanation on what's what. There we will also keep our e-commerce, so that will be the main sales channel for buying Highboy devices. We also have our blog. I believe our blog will our blog is already getting quite a lot of posts, so please look them up. But we plan to have at least weekly blog posts so that you guys can know what exactly we are working that week. Of course, we will keep having these Q&A sessions, but also on our site we will be able to access all the hardware and software and firmware documentation for the Highboy. So we want it to be like a gate into the community. Of course, most of the discussion will be held here in our Discord, but I believe that most of our official communication will move to the site as soon as it is more developed. So we will be working on this. I will personally be working on the site, on the website, this month and the next, as soon as I finish some stuff with the applications. But yeah, I hope you can visit us on our website. We plan to have a lot of cool stuff there. So, and Gizmo said, Gizmo said that he plans to print a titanium case. And it will, Gizmo, that will probably not work with antennas, but if you want it for the swag, so please go for it. But all right, moving on. Okay, so Cami has a question in Portuguese, asking about how are we dealing with Anatel, that is the main regulation body for communication devices here in Brazil. So let's see how that's going. Então, como que tá com a Anatel? Tem algum update com isso? Então, sobre a Anatel, igual o Vini já mandou ali no chat, primeiro a gente está focando em quem importa de verdade, que é a FCC e a CE, e só que assim, a gente não deixa a Anatel de lado, sabe? Então, nesse momento, como a gente já tem o Diogo Roberti, o co-founder da PicPay, como nosso advisor, a gente já está tomando todas as medidas relacionadas à estruturação da empresa para poder passar por isso. A gente também, nesse momento, já está em contato com o Grupo Marista e com a FIAP para conseguir fazer uma parceria educativa com eles. E com isso a gente consegue facilitar o processo da Anatel, porque vai ter um embasamento científico maior. Então a gente está, mesmo que a gente não tenha incomodado a gente ainda, e a gente não tenha começado o processo com eles, a gente está muito focado
em estar com isso muito bem estruturado, com um case muito bem construído, para quando chegar o momento de falar com eles, a gente está totalmente factível de passar sem nenhum problema. Porque, assim, passando pela FCC e pelo CE, relacionado a tecnicidades, a Anatel não tem o que cobrar. A única coisa que a Anatel pode encher o saco depois disso é sobre o viés do nosso produto. E como a gente já está, igual eu falei, conversando com a FIAP e conversando com o Grupo Marista para mostrar que o nosso viés ele é educacional e não disruptivo, eu acho que a gente consegue passar bem tranquilo pela Anatel, e se não conseguir, é aquela coisa, cara. Falar que a Anatel é sobre dinheiro. Então, quanto dinheiro você dá para os caras, eles vão passar. É basicamente isso. Mhm. So translating that, it's mostly related to Anatel, that is the regulation body here in Brazil. So, but if you guys are interested in that, right now we are focusing on FCC and CE. Those are the regulation bodies in the United States and Europe, respectively. But we are not forgetting or leaving Anatel to the side. We are already like moving and make plans on how we can get approved here in Brazil. So we're closing a lot of education partnerships with a lot of educational institutions here in Brazil. Some big ones, some big names here in Brazil. And also, we haven't started the official regulation homologation, I believe, process with Anatel, because we need the first prototypes to start that, and we don't have those yet. But yeah, getting authorization from FCC and CE really helps us getting the authorization for Anatel. And what we plan to do is we always talk about how we focus on an educational approach for the device. We don't plan to sell the Highboy as something disruptive. We plan to sell the Highboy as something that is a tool for education in the cybersecurity space. So the way that we market it, the way that we talk about it, heavily influences how Anatel is going to look at it. So we are taking this approach. But George said that if in the end, if even with all this effort, we still don't get approved at first, we believe that sadly, if we throw enough money at it, we will get approved eventually. And that's sad, but that works for us if that's what we need to do. So yeah, we haven't forgot Anatel. We are working on the background for it to work, so that we can get those authorizations. But our main focus right now is FCC and CE, because as soon as we get that, Anatel becomes a piece of cake, relatively. So let's see. What other questions do we have? So we have another question from Virus about spare parts. So Virus asks, will spare parts be available for individual purchase? When I tried to buy just a display protection glass for my Flipper Zero, basically I had to buy an entire car with it. That felt really unsympathetic and not very customer friendly. So let me ask about that. Então, o que a gente pode falar sobre, tipo, as partes do Highboy, assim? Se estragou alguma coisa ou, tipo, vai ter partes individuais que a gente vai vender? Eu meio que já sei a resposta disso, mas eu queria ouvir vocês falar. A pergunta em si é mais no quesito eletrônico? Eu acho que ele perguntou especificamente do display, do vidro de proteção do display, do Flipper Zero. Ele deu esse exemplo. Mas ele deve Sim. estar perguntando também na parte mais eletrônica. Assim, ó, vamos pegar o exemplo. O quesito ali do display do Highboy, ele vai ter uma proteção, como se fosse uma proteção de plástico, mas onde a pessoa vai poder adicionar, porque assim, vamos supor,
vai ter o display em si, mais uma proteção de plástico que já vai vir no próprio Highboy, e junto que a pessoa vai poder adicionar uma película. A gente vai poder disponibilizar as películas tranquilamente. E em relação à parte eletrônica, é um pouco mais complexo, né? Porque, exemplo, o que a gente tem de Uhum. separado na parte eletrônica? A gente está separado em placa principal, o display, vamos supor, a pessoa consegue comprar em qualquer marketplace e trocar ele, porque ele não vai ser soldado, ele vai ser via conector, via flat. Aí beleza, vamos pegar o exemplo do Highboy, né? Ele tem a placa principal, a bateria, uma placa que vai ser focada só para o NFC e para RFID, e uma placa para antena e para o sub-gigahertz. Em relação a supply desses componentes, vamos supor, a gente vai estudar até qual é a possibilidade também, a complexidade relacionada até gerenciamento disso, né? Que tanto que eu ia até falar com o Jorge, porque a gente poderia muito bem, vamos supor, a pessoa quebrou, teve algum problema com a antena, ela foi fazer uma manutenção, foi fazer algum, alguma melhoria no hardware ou adicionar alguma coisa assim, mais tecnicamente, e pô, ela teve algum problema com a antena, com a placa principal. Eu acho que seria uma boa ideia se a gente tivesse meio que uma parte técnica onde a pessoa poderia, cara, comprar só ali, ó, PCB do NFC. A pessoa poderia comprar só a antena, que é relacionada ao, ao Highboy, sabe? Eu acho que ia ser legal ter um tipo de loja assim, que ia facilitar muita gente, mano. Porque eu já vi muito exemplo do próprio Flipper Zero de quebrar e é muito chato pra você restaurar, sabe? Principalmente certos pacotes de componentes. Eu acho que ia ser muito legal, pum, ia ter até vídeo da galera pegando o Highboy todo destruído e fazendo uma restauração nele. Eu acho que é uma coisa bem interessante, Vini. Eu acho que é só a gente ver qual seria a logística disso. Só que eu Sim, acho que é uma coisa que adequa muito na visão da empresa, né? A gente quer que as pessoas possam consertar o Highboy delas. sim, A exato. gente quer que as pessoas possam testar sem ter medo de ter que comprar um Highboy novo do zero. Então já coloca aí mentalmente, Vini, que é uma coisa pra gente fazer e não podemos perder isso aí não. Porque ia ser legal, tipo Sim. assim, claro, não vai ser um marketplace de componente, cara, que você pode comprar um resistor X, mas vamos supor, ela conseguiria comprar o display certinho nosso, poderia comprar a placa do NFC já com todos os componentes, ela só conecta, ela poderia comprar só a questão ali da case, quem sabe a questão da bateria também, e aí facilita muito a manutenção, porque acontece muitas vezes, eu vejo muito exemplo de muito Super Zero que a pessoa abriu, quebrou, nossa, muitos exemplos. So answering the question about spare parts, will they be available for the individual purchase? So in the example that Virus brought about the display protection glass for the Flipper Zero, so with your Highboy, you will already have the display. Then we'll have a plastic protection that comes with the Highboy, and also you will be able to buy a pedicule so that you can like stick it to the plastic protection. Then you can have 3 layers of protection. And for example, the display itself won't be soldered. It will be connected via a flat connector, and most of the parts of the electronic parts of the Highboy, you will be able to buy a replacement on the marketplace. So those are things that are already available for buying. But we also plan to allow people to buy like the Highboy will have 3 PCBs or 3 PCBs. So we want to allow people to buy like if they want to just one of the PCBs if something went wrong or short circuited for some reason. The antennas are also pretty specific pieces of hardware. We want people to be able to buy just a replacement antenna. So we believe that that is part of our philosophy. We want people to be able to replace and alter their Highboys any way they want. And we also want to facilitate that. So
so what we plan is to be the contrary of unsympathetic. So we want to be very sympathetic and customer friendly about that. And if people want to buy just a replacement part, we want people to be we want to have those parts available for people to buy. Mainly things that you probably will be hard to find on the marketplace, or that are specifically developed for our device. So we want people to be able to buy those replacement parts. So yeah, we believe we have to run through the logistics of that, but we believe the spare parts will be available for individual purchase. And we can bring more news on this soon. Let's see. So being asked if the Highboy will have a taser, sadly not. It can't be used as a self-defense tool. As I believe, I believe it can be used as a self-defense tool if you throw it at the attacker's head, but we don't condone that. Let's see. So we're nearing the end of our Q&A session. So I'll answer one last question from Gizmo. So Gizmo asked, we speak of this device as an educational tool. I have always used my Flipper as a multi-tool to help me better organize software, scripts, and access cards and signals I use every day. Which aspect of the Highboy do you and the team think will become the most day-to-day useful feature? Então, essa última pergunta, antes da gente fechar, o Gizmo perguntou o que vocês acham que vai ser. Tipo, ele deu uns exemplos de como que ele usa o Flipper dele no dia a dia, e quais vocês acham que vão ser as features que as pessoas vão usar mais no dia a dia, assim. Mano, Principalmente na assim, minha no visão, contexto de tem uma. entusiastas, assim, sabe? Pode falar, Vini. Sim, mas ó, tem uma bem legal que, mano, eu acho que, nossa, é bem legal de fazer. Tipo assim, mano, o pessoal pega o Highboy, já todos os scripts padronizados em relação ali o Bad USB. E, meu, o cara é um técnico de TI dentro de uma empresa. E o cara tem que ficar formatando e às vezes instalando vários softwares padronizados. Mano, já tá ali no Highboy, ele só pluga ali, já tá os scripts de roda tudo certinho. Pum, vai instalando tudo certo e, mano, e vai automatizando. Eu acho que essa questão Uhum. de script automatizada, ela ajuda mano, em vários setores, mano. Desde programação, suporte. Uhum. Esse é um dos vários exemplos. Uhum. Um So, exemplo mesmo. pode falar. Muitos caras, quando vai fazer, principalmente os caras desse. Nossa, até esqueci o nome. Quando que é aquele autoatendimento no. Tipo do McDonald's? É Totem, né? Totem, né? Tá. Aham. Aí nós, tipo assim, vamos supor. Aham. Às vezes ele. Até uma questão mais técnica, não necessariamente um hardware hack, tipo um pentest, mas uma questão mais técnica. O cara quer ver ali, mano, se tem uma comunicação do Art. Pô, ele pega, em vez de ele estar com o notebook, tá ali plugando um USB, às vezes utilizando um adaptador, ele consegue ali abrir a plaquinha, conectar ali 3 GPUs, 4 GPUs do Highboy junto com o touch ali. Em vez de ter comunicação do Art, consegue até mandar comandos via do Art ali, com uma ferramenta bem menor e leve. Uhum. Okay. So, what Vinny answered É to um dos that, exemplos, né? yeah, sim. What Vinny answered to that, what will the Highboy be used in the day-to-day? And that depends on like what you work with, what you do in your day-to-day. So I believe that the radio frequency is pretty useful for a lot of people, like for opening like their home gates and things like that. But Vinny said that for people that work in IT, having a tool that replaces the need for bringing a notebook everywhere and connecting to stuff via USB, you will be able to do, if you work in that space, in the cybersecurity or technology space, you will be able to make your own automated scripts. And I believe that Vinny gave an example of like if you work for something like McDonald's,
and you have to run maintenance on a service totem. I believe you call. I don't know if you guys call it totem also, but like those auto cashier things. You will be able to do that maintenance much more easily. But those examples come from someone that, like Vinny, worked in IT for a long time, so it will help people with that. But like, I believe that uh, we we want it to be, even for people that don't work on IT, we want it to be as useful, if not more useful, than a Flipper Zero. So Gizmo said that you guys call those totems a point of sale. Yeah. So that's the example that Vinny gave, but like it really depends on what you do on your day-to-day, but everything that relates to interacting with technology, even if it's like turning on your TV or sending commands to via radio to another device, you will be able to do that. All right, so before we finish, just a quick round of answers. Let's see. So Pujanga asked, will Highboy be able to write copy NFC to a cards? Então, últimas perguntas antes da gente fechar. O Highboy vai conseguir escrever NFC num cartão? Ou não? Sim. Sim? Principalmente em cartões virgens, Beleza. onde você vai poder. Ok. Só rapidinho agora as perguntas. Okay, so answering that question, yes, the Highbuy will be able to write copied NFC to cards, but especially version cards that haven't been written to yet, because cards that already have NFC code on them are harder to write to. So yes, the Highbuy will be able to write copied NFC to cards. Next question, Zane asked, why are we coding in C and not C++ like a lot of the other SP32 firmwares? E por que a gente usa C e não C++? Resposta rápida, assim. Por que a gente usa C e não C++? Opa, perdão, eu tava falando mutado. Porque a gente quer manter no ecossistema do SPDF. O C++ ele é mais usado, a gente vê sendo mais usado no Arduino IDE. E porque principalmente pelo fato que a gente não precisa de todo o overhead do C++ em relação a classes e essas coisas, né, que é orientado a objetos. Então, o SPDF ele é quase que puramente escrito em C, a gente só decidiu manter o ecossistema e tá indo muito bem. Uhum. Do próprio framework. Pode falar. Do próprio framework. Ele aceita C++, só que a gente quis... Eu quando arquitetei, quis manter seguir a ideia do ambiente. Mm-hmm. So just answering the question, we prefer to use C instead of C++ because C++ is more used in like Arduino IDE, and C relates more to the ESP-Dev environment. So we could use C++, but being decided that it would be better to use purely C because of a lot of reasons. Like we don't need some features that C++ brings, and we believe that C is more straightforward way to code for the ESP-Dev environment. So I believe that answers the question. But let's see. I think exactly what being said. We don't need object-oriented overhead. But I believe that now we have reached the end of our Q&A session. I want to thank everyone for coming here, for talking with us, talking to us. We always love to hear your questions, and the questions and suggestions you guys always bring to
to the conversation. So thank you everyone for coming. And guys, do we have any last words for this Q&A? RJ, No, I think that's it. So thank you very much, guys. Thank you very much for showing up again. And we will be always available to you guys to respond or to any questions, any thoughts that you have, you can share with us. We'll be here and we'll be continue to be as transparent as possible. So thank you very much again for making everything that we are making now possible, and have a great weekend, everyone. Thank you, guys. See you next week. All right. Thank So- you, my babies.